Le cliquetis metalique des menots raisonna, dans l'air du soir avant merme, que mon cerveau puisse comprendre ce qui s'y passait. Du policiers me tenient firmement les bras, me guidant dans les escaliers en baten de ma tout nouvelle Maison, a quais seulement 3 semaines auparavant. Gm tenusser cs mermes marches pides news, riant avec un pinceau à la main et les clés de mon avenir dans la poche. Appelle Nora Vance, et cette magnifique Maison artisanalité, sensei erder mon ultime sanctuaire. Siadet la preuve indéniable que en fin libéré de l'emprise étouffante de ma famille toxique. Au lieu de cela, mon frère aîné, Julian, si tenait firmement sur le trottoir, les bras croisés sur la poitrine avec un air de satisfaction arrogante. Derrière lui, mes parents restant complètement figues et silencieux, observant la scène sans faire le moindre geste pour intervenir au me défendre. Julian regarda directement les officiers et déclara que j'avais volé de l'argent familial pour acter la propriété. Il affirma que l'ensemble du bien appartenait à leur fonds familial collectif, un pige financier tromper quils, aviant créé des années, auparavant pour contrôler mes réussites. J'ai fixé ma mire du regard, cherchant désespérément une once de culpabilité, mais elle détourna froidement les yeux. Ils croyant me prendre ma Maison, mais ils ignorant quils me donnant en réalité tout, si dont j'avais besoin pour mettre fin à ce cycle pour toujours. En retournant la loi contre moi, ils étaient tombés dans leur propre pige. Les cellules du commissariat sentient l'eau de javel industriel, et les regrets profondément enracinés. Gmasses tranquillement sur la banque métallique Freud, les poignets douloureux à cause des entraves serrées, rejoint encore et encore la trahison dans ma tête. La vocamie de Julian, le silence glacial de mes parents, et l'absence totale de hésitation, dans leur trahison collective me blessient plus profondément que en importe quel lame physique. Ils n'y m'avaient pas seulement accusé d'un crime. Ils avaient activement conspiré pour ruiner ma vie de façon permanente. Lorsqu'un gardien ouvrit enfin la lourde porte et m'offrit un seul appel téléphonique, je savais exactement qui contacter. Je compassai le numéro d'Audrey Sterling, la redoutable avocate en droit immobilier qui avait méticuleusement géré ma transaction immobilière. Quand elle répondit, ma voix trembla légèrement en lui expliquant que ma famille m'avait retrouvé et fait arrêter pour fraude. Audrey s'y tout complètement un instant avant de me demander si j'avais jamais utilisé des comps joints au signé des accords partagés. Quand elle assurait que j'avais tout gardé complètement séparé, sans si durcit instantanément en quelque chose de dangereux. Elle me dit qu'ils venaient de commettre une erreur monumentalement dangereuse, et promet d'arriver immédiatement au commissariat. Une heure plus tard, Audrey entra dans la salle d'interrogatoire, elle air incroyablement affûtée, précise et dangereuse d'une manière que ma famille n'aurait jamais pu anticiper. Elle fit glisser une pile de documents juridiques sur la table, expliquant que Julian avait transformé un simple litige civil en accusation pénale de fraude sans le moindre élément de preuve. Si faisant, elle explique qu'ils étaient complètement exposés à un énorme retour de bâton juridique devant les tribunaux. Audrey s'y pencha et révéla quel possédait les relevés bancaires définitifs de notre transaction. Ces documents financiers spécifiques prouvient un secret colossal que mon frère arrogant n'y s'attendait jamais à m'y voir mettre en lumière. Audrey ouvrit lentement la chemise cartonnée, traitant les pages intérieurs comme un explosif volatile prêt à exploser. Elle pointa le versement initial, montrant qu'il provenait d'un compte privé que j'avais secrètement alimenté grâce à de puissants contrats en freelance, mais la véritable bombe s'y trouvait sur la page suivante, détailant le virement final de ma banque. L'argent restant n'y venait pas de leur contrôle, mais du fonds fiduciaire privé de ma défunte grand-mère. Exactement el héritage que mes parents avaient mensongèrement prétendu herder complètement, vidi et épuisé depuis des années. Audrey m'expliqua doucement que ma grand-mère avait intentionnellement créé un sous-compte caché spécifiquement pour me protéger, en le modifiant quelques mois seulement avant sa mort. Mes mains s'y mirent à trembler alors
quella realite de la massive tromperie de ma famille me submergiet. Ils m'avient menti pendant des années, et maintenant ils estant de m'emprisonner pour avoir utilisé si qui m'appartenait légalement. Audrey ferme le dossier, avec un brut sourd et définitif. Solignant que leur accusation, publique signifiait qu'ils n'y pouviant plus cacher leurs méfaits. Pour la première fois depuis, quelle maidel Freud, m'avait ligaté les poignets. Un vrai sourire apparaît sur mon visage, car je savais que la situation s'y retournait en ma faveur. Le lendemain matin, le commissariat me libéra sans le moindre mot d'excuse, retirant les menottes comme si le traumatisme n'avait jamais existé. Devant la station, Audrey me rendit mon téléphone, qui vibrate sans contrôle avec un flot interminable de notifications frénétiques. Julian avait déjà lancé une vicieuse campagne de diffamation en ligne, affirmant qu'ils protégeant simplement leur patrimoine ancestral. Mes parents avaient déjà publiquement aimé la publication, confirmant leur alliance. Audrey m'informa ensuite qu'ils avaient dépassé une motion d'urgence pour geler les titres de propriété. Ma poitrine si serra d'anxiété, mais Audrey sequa rapidement la terre et me tendit une arme juridique décisive. Une lettre notariée de l'avocate de la succession de ma grand-mère, indiquant explicitement que les fonds avaient été intentionnellement cachés pour me protéger de la cupidité familiale. Ma grand-mère avait clairement vu leur vraie nature et m'avait fourni le bouclier ultime contre leur malveillance. Audrey nota que puisqu'ils avaient choisi de m'attaquer publiquement, nous étions pleinement prêts à répondre de la même manière. Ils voulaient un contrôle total sur ma vie, mais ils nous avaient accidentellement donné un levier absolu. 2 jours plus tard, Julian s'y présenta chez moi, l'air incroyablement rigide sur la porche. J'ouvris la porte en grand, mais bloquai l'entrée, refusant de l'inviter dans mon sanctuaire. Il s'y plaignait que j'avais profondément embarrassé la famille, ignorant complètement le fait qu'il m'avait jeté en cellule. Quand il tenta d'affirmer que j'avais volé l'héritage, je tins la lettre de l'avocate de la succession directement devant son visage. Il fixa la signature. Sa confiance s'évaporant instantanément lorsqu'il réalisa qu'ils avaient franchi une ligne irréversible. L'audience d'urgence au tribunal arriva bien, plus, vite que ma famille paniquait, ni elle avait jamais anticipé. Dans la salle d'audience, Audrey était, assise à côté de moi comme un roc inamovible, tandis que Julian et mes parents s'y tenaient rigidement de l'autre côté de elle. Leur arrogance d'antan complètement disparu. Leur cautieux avocate s'y leva tenta de tisser une toile de mensonges concernant les actifs partagés et les fonds détournés. Mais quand Audrey s'y leva, elle présenta calmement au juge les documents fiduciaires, les virements bancaires et les lettres de la grand-mère. Le juge lut attentivement les documents, son expression devenant incroyablement sombre lorsqu'il regarda mon frère. Le juge déclara sévèrement que la propriété m'appartenait exclusivement et que le tribunal prenait les fausses accusations pénales très au sérieux. Julian devint complètement, blême et mon père me regarda enfin avec un visage rempli de profond regret. Le juge rejeta définitivement la demande civile, assurant la sécurité de ma maison avant de renvoyer le faux rapport de police de Julian pour des poursuites pénales. En sortant de ce tribunal, je savais que j'étais enfin libre de leur cycle de manipulation. Ils avaient essayé de voler mon avenir, mais ils avaient plutôt perdu définitivement leur emprise sur moi. 3 jours plus tard, l'avis officiel arriva à leur porte, détaillant une enquête complète sur leurs fausses déclarations. Déposer une plainte pénale entièrement mensonger, sans preuve constituait un crime grave, et le procureur du district était prêt à poursuivre. Mon frère m'appela à plusieurs reprises, mais je laissai sonner. Ma mère laissa un message vocal en pleurs, affirmant qu'ils n'avaient jamais voulu que les choses allaient aussi loin, mais j'effaçai le message sans une seule seconde de hésitation. Ils m'avaient poussé jusqu'au bord du précipice, et maintenant ils devaient faire face aux conséquences juridiques. Ce soir-là, je traversai ma maison tranquille et regardai la couture du soleil illuminer
les magnifiques planchers en bois franc. Chaque coin de cette maison portait la preuve solide de mon travail acharné, de ma résilience et de ma survie ultime. Cette maison en était plus simplement un bien immobilier. Si était le symbole ultime de ma vérité personnelle et de ma complete indépendance. Ils ont essayé de détruire ma réputation, ma maison et ma liberté. Mais leur cupidité, en a réussi qua briser mes chains, et à me donner une toute nouvelle vie.